ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ 13 ಇಂದ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ.
ಫೋಟೋ 13 ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M21 ಸರ್ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M21 ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? KS ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಅದು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ? ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M21 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಹ್ಮ್ 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 ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ವಲ್ಲ ರೀ. ಹಾ, ಕೊಡಿ ಆ ಫೈಲ್ ಪುಟಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ತಂದು. ಕೊಡಿ, ನಾಳೆ ತಗೊಂಡು.
ಅದನ್ನೇನೋ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇವತ್ತು? ಬಂದಿದ್ಯಾ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್? ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಅಪೀಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಬರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದೇನು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಫ್ ಡೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದೇನು ನಾಳೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಬರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಬರ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇರ್ಲಿ ಹೇಳಿ. 22 ಹೇಳಿ. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹೇಳಿದಿರಿ. Apparent counsel seeks time and also counsel submits that already informed R1A and R1C counsel. ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಇದಾರಲ್ಲ R3 ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರೂಡ್, ಅದು ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಕೇಶನ್. 7 to 29. Serial number 24, my lord. 24 ಆಗೋಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ. ಭೂಷಣಿ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ R1 ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಅವ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಹರ್. ಪಾಠ ಇದೆ. ಪಾಠ ಇದೆ. has been 4 years. You don't know the judge. ಪಾಠ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 4 years we have been telling 10:30 to it. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 31 to 34 ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದೇನು ಹೇಳಿರಿ? 30 ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಹೇಳಿ. ಅದರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡೇಟ್. ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಿ? 39 ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. 31 to 34 ಇಲ್ಲ. 39 ಹೇಳಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? 1 week ಇಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ರೆ. The petitioner counsel seeks time to discuss matter after winter vacation. 38 ಹೇಳಿ. After vacation, petitioner counsel seeks time and list this matter after winter vacation. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಒಂದಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಟರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಶಿವರಾಮು ಎ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು? ಫಸ್ಟ್ ಈ MVC 513/09/26/3/16 ಅಲ್ಲಿ 2,40,000 ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 6/2 MF ಆಗ್ತೀನಿ 41/47 of 16 that was disposed of by 6/2/2019, directing the MACT to dispose of the matter within 6 months. That MVC disposed of on 23/7/2019. It was dismissed. They have filed this claimant for MFA in old MVC, my lord. For enhancement in earlier earlier ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಮರ್ ಇದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ನ. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಫ್ರಕ್ಚಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲೈಮ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡ್. ಹಾಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಪಿ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. MEC 513/2009
23rd day of July 2019 ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಮೊನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ರಿಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಆಯ್ತು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಹಾಕೋರಲ್ಲ ಈಗ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನೆ ಹಾಕಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. Counsel appearing part 2 has filed memo for being spoken to, wherein he has produced along with memo that this court in MFA 4147 of 2016 set aside the judgment and award of the tribunal and remanded the matter to dispose of the matter within 6 months. In pursuance of the said direction, the tribunal disposed of the matter, consider the matter on merits with order dated 23rd day of July 2019, and claim petition was dismissed. And said fact not brought to the notice of this court by respective counsel when the matter was heard, and consequent upon very claim petition was dismissed, the question of considering the appeal again doesn't arise. And apart from that, the order passed in MEC number 513 of 2009 was set aside by this court in MFA 4147 of 2016 with order dated 6th day of February 2019, and hence matter doesn't survive for consideration again, and hence the appeal is dismissed. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರು ನಾನು ಯು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಜೂನಿಯರ್ಗಳಿಗೂ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ಗಳು ಓದ್ಕೊ ಬರಲ್ಲ, ಫೈಲ್ ನೋಡಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕೇಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಟು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅದು ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಡಸಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. MF ಅಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, MFA 6799 2016 dismissed as not served for consideration. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಕೋರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತಿನ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 PM ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ, MR ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿರೋದು ಯಾರು? ನೀವ? ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೀವ? ಆಫೀಸ್ ಇದು ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ತೆಗಿಬೇಕಾ? ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ PM ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ಸಿನ್ಸ್ 3 times ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿದಿರಿ ಬಟ್ ಈಗ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಅಪಲೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 2 weeks time to take appropriate steps, and hence this matter immediately after vacation. 3 Rudrappa P. Steps to be taken in respect of R2 since 5 times notice issued. ರುದ್ರಪ್ಪ ಯಾರೀ? ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೀವೇನ್ರಿ? 5 ಸರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ? Council seeks 2 weeks time to ascertain the correct address and take steps. 2 weeks time granted. ಹಾಲೇಶ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ files memo to dispense the notice against respond number 1, and the same is dispensed at the risk of the appellant counsel. Heard on IA 1/15, there is a delay of 33 days in filing the appeal, and hence delay is condoned. Idar other side yaru? Shankar Reddy. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಇದಾರಾ? ಗೊತ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆತ್ ಕೇಸ್ 2015, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾತ್ರನಾ? 5 minutes ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್.
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ಯಾ HD ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ರೀ 2015 ಇನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್? ನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ PV ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಟು ನೋಟಿಸ್ ಟು R1 R2 ಇದೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್? ಅಲ್ಲ ರೀ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇನೆ 1180 ದಿವಸ ಇದೆ ಡಿಲೇ. ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್? ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇನೆ 1180 ದಿವಸ ಇದೆ ಡಿಲೇ. ನೀವು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೋ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿ ಬಂತದ ಆಮೇಲೆ 2015ರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ 2016. ನನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಲೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 weeks. Notice 6/12/2000 notice on A1 of 15 and also on main appeal. Notice not issued for want of PF, furnishing of PF. Issue notice to respondent regarding. Amal matte none appears. However, 2 weeks time granted to furnish PF. 1 week time granted to do the needful. 2017, 18, 19. NOC obtained. Amal mate none appears for the appellant. Weeks time granted to do the needful. If the same is not done by 23, appeal shall stand dismissed ಅಂತ already order ಇದೆಯಲ್ಲ madam 12/3/2020 ಅಲ್ಲಿ. PF ಕೊಟ್ರಾಗ ಅಂತೂ 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರಿ PF. ಆಯ್ತು. Current counsel for the appellant prays for a day's time to compliance. ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ 22 ನಲ್ಲಿ time granted as a last chance. ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ 15/2 ನಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? 2 days ರೀ. The appellant counsel again seeks 2 days time. And if we have furnished within 2 days, issue notice against R1 and R2. Issue notice against R1 and R2. If we have not furnished, appeal will be dismissed without reference to the bench. N. Krishnaswamy. Krishnaswamy, steps to be taken in respect of R1 since 3 times notice. Pass over ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ 2015. And taking steps in respect of R2 wide order dated 16/3/22. ಇದು ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ. 8. Non taking steps in respect of deceased R2. ಅಲ್ಲ ರೀ ನೋಡಿ 12/4, 15/6, 2/7, 27/7, 5/3 ಇಷ್ಟು ಸರಿಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 1, 2, 3, 4, 5 ಸಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಕಾಲತ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೋ ಟು R3 ಕೊಟ್ರ? ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಶವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. The appellant counsel submits that already served the copy of appeal memo to counsel for R3 and hence directed to produce the acknowledgement for having served the copy. The counsel seeks ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು? Seeks 1 week time to take steps against respond number 2. If steps taken, issue notice against R2. If not taken steps, appeal will be dismissed against R2 within 1 week. R2 ಎಲ್ಲಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್? ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 week time and 1 week time and hence 1 week time granted to take necessary steps. List this matter immediately after vacation. Venkatachalam non taking steps in respect of deceased first appellant. ಏನ್ ಮೆಮೋ? ಈಗೇನ್ ಮೆಮೋ ಆಗ್ತದೆ? ನೋ ಎಲ್ಲಾರ 2 is a LR, 2 to 4 already LR. ಹೇಳ್ಬೇಕು. The appellant counsel has filed memo stating that appellant number 1 is no more and appellant number 2 to 4 are the LRs of appellant number 1. ಹೌದಾ? Hence the memo is taken on record and appellant counsel is directed to carry out the amendment.
Non taking of steps in respect of R3 since notice issued to R3 3 times. ಆಯ್ತು ಹಾಕಿದೀರಾ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು. The appellant counsel submits that he has learned that appellant is also no more and hence could not take the steps, and after ascertaining the same going to take steps or going to withdraw the appeal, and hence list this matter immediately after vacation. Sitaram Rao, non-amendment of caste title. The counsel appearing for the appellant. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಲ್ರಿ, ಕಾಪಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೀರಾ? ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಕಾಪಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೀರಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಏನ್ ಎರಡು ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಮೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೀಕ್ಸ್ 1 week time to file necessary application and serve the copy of the application, and hence 1 week time granted. ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಯ್ಯನ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ, ನಾನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ annexures to ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಈಗ ಯಾರು ಓನರ್ಗೆ ಯಾರು ಅಫೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾರಿಗೆ ನೀವು R5 ನೀವು ವಕ್ರಾತ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ? ಪ್ರಭುಗೌಡ ಬಿ ತುಂಬಿಗಿತಾನೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ R5 ಈಗ ನಾನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? R5 ಆಯ್ತು. ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್, ದ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ದಿ ಕಾಪಿ ಟು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ್ ಬಿ ತುಂಬಗಿ who appears for R5, and counsel also acknowledges the same and takes 2 weeks time to file wakalat. ಹೌದಾ? 2 weeks 2 weeks time. ಇನ್ಯಾರಿಗೇನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್? ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ 50% ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರ್ದು? ಅಪೀಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀವೇ ಓನರ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಡಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಯಾರು ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಯಾರು? ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ. ಆಯ್ತು, ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್. A1 for 13 for CD of 937 days. ಇಲ್ವಾ? ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ is absent. ಮಹೇಶ್ವರ್ ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ. ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಕೇಶನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಡಿ for CD of 23 days. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. Heard an IN 1/15 and the delay is condoned for the reasons mentioned in the I and affidavit. Is this matter after winter vacation? Coastal bench IA2 for paper publication to R3 ಹಾಕಿದಾರ? ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು. ಅದು ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಜಯವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಡಿಷನ್ ಮೇಲೆ 12 ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಸ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾರಿಗೆ? R3 ಸ್ವಾಮಿ, ಓನರ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಆಯ್ತು, ನಾನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು R1ಗೂ R2ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಅವ್ರೇನೋ ಹಾಕಿದಾರೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಹಾಕಿದಾರೆ? ನೀವು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್. ಯಾರ್ದು ಇದು ಅಪೀಲ್? ನಿಮ್ದೇ ತಾನೆ? ನಮ್ದೇ ಅಪೀಲ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಂದಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾರ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್? ಅಲ್ಲ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಚೆನ್ನಮಸ್ತಯ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುಳಾ ಚೆನ್ನಮಸ್ತಯ್ಯ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್. ಚೆನ್ನಮಸ್ತಯ್ಯ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಮಂಜುಳಾ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಕೈ ಹಾಕಿದಾರ? ಆಯ್ತು. ಹರ್ಡ್ ಆನ್ IN number 2 of 22
and for the reasons mentioned in the IA and affidavit, IA is allowed and permitted to take out the notice against R3 on or before. Paper on or before 15/1 ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 16/1/22 and date is fixed for appearance on 23/2 working 23/2 working 23/2 as sought in the application R3 ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ ನೀವು? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಯ್ತು. Appellant counsel seeks 1 week time to amend the cost title and also to file amended appeal memo. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ? Await service of notice R1 ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. and await notice of R1. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಐ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಲೇ ಫಾರ್ ಕಂಡೋನೇಷನ್. 80 days delay ಇದೆ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಮೇ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಬಿ ಕಂಡೋನ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? Heard on IA 1/18 for ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರ್, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ. ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕಂಡೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಲೇ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RP 762. ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆದ್ರೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. 130 1:00 ಒಳಗಡೆನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೇನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೋಣ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ನಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ submits he has got inconvenience today if the matter is passed over and hence list this matter tomorrow. ನಾಳೆ further arguments. HN Keshav Prashant ಇಬ್ರದ್ದು ಇದೆಯಾ ಅಪೀಲು? ಕೇಶವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 17 ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಪಾಸ್ ಓವರ್ ನೋಡೋಣ. ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ 18. ಇದು ಪಾರ್ಟರ್ಡ್ ಓ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು. Has to produce the certified copy. It is not yet ready, my lord. The judgment is not available on the website also. We have applied for certified copy, my lord. It is yet. Right. The counsel appearing with the appellant seeks some more time to place the certified copy of the judgment passed in criminal case. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ? Yes. This matter ಯಾವಾಗ? After vacation. After vacation. 5/1. ಇದು ಪಾರ್ಟರ್ಡ್ ಏನೋ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ನಾನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಪಲೆಂಟ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡಿಲೀಟೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ ದಿ ಅಪ್ಲೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಏನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿನ ಇದು? ಇಂಜುರಿ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಓನರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತೆ ಬಾರಾಯರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ನೋಡಿ. ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಲೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕೊಡ್ರಿ, ಅದೇನು ಕಾಪಿ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ಪುಟಪ್ ಮಾಡಿ ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. Seeking permission of this court to delete the ಯಾರನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ? ಫಸ್ಟ್ ಅಪಲೆಂಟ್ appeal and he is not a proper and necessary party and in view of ನಿಂದೆ ತಕರಾರು ಏನಿಲ್ಲ.
and also and heard the counsel appearing for the appellant and respondent, and the claimant themselves have pleaded that he is not a proper and necessary party, and hence he is allowed and permitted to delete the first appellant. ಈಗ ಹೇಳಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? The amended appeal memo is also filed, taken on record, and counsel is also permitted to carry out the amendment. ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು? ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಏನು ಇನ್ ಎಂಟೈರಿಟಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್? ಹಂಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಆದ್ರೆ 163A ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ ವೈಫ, ಮಕ್ಳು ಇರೋದ್ ಮಕ್ಳು. ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ 1/3 ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ಇಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? 9. ಮದರ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ. 2009 ಅಂದ್ರೆ 5,000. ಆಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಏಜ್? ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಬಿಸಾಕೋರಲ್ರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೊಟ್ಟವರು. 33 years. 33 ಅಂತಂದ್ರೆ 16. 5,000ಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. 40%. ಮೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಮೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ಮ 5,000 ಪ್ಲಸ್ 40% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,000. 7,000 into 12 into 16 multiplier. 7,000 1/3 ಕಳಿಬೇಕು. 7,000 1/3 ಕಳೀರಿ. 8,40,000. 16 ಬರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈರ್ 16. 8,96 ಪ್ಲಸ್ 80 33 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 10,09,000 64 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 8,96,064. ನೋಡಿ. The appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent. This appeal is filed challenging the judgment and award passed in MEC number 395 of 2009. Dismissal of the claim petition. The factual matters of the case of claimant that the first claimant is the husband, and second and third claimant are the deceased are the children of the deceased. And while riding the motorcycle by the first appellant, an accident was occurred. Consequently, his wife succumbed to the injuries. And claim petition was filed under 166 of MA Act. And tribunal dismissed considering the evidence available on record,
the deceased lost control and fell down and she succumbed to the injuries. It is not the case of the petitioner that accident is due to negligent riding of rider of TVS moped motorcycle. Is the first petitioner. The second petitioner, who has been examined as PW1, stated that accident has been taken place due to rash riding by her father. But in the cross-examination, also she has confirmed the same. And charge sheet is also filed against the first respondent. First respondent ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡೋರ ಈಗ ಮೊದ್ಲು ಯಾರೋ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಮಂಚೇಗೌಡ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಓನರ್ ಮೇಲೆ and the charge sheet is also filed against the first appellant, first claimant, and hence the tribunal contend that the petition is not maintainable and dismissed the petition in entirety, and hence the present appeal is filed. The main contention of the counsel appearing for the petitioner that the first claimant of before the tribunal has been deleted now as he is not the necessary party, and tribunal ought not to have dismissed the claim petition against the minors of minor children of major avagla ought not to have dismissed the claim petition of the children of the deceased and committed an error in entirety dismissing the claim petition, and hence it requires interference. Per contra, the counsel appearing for the respondent submits that the policy is a package policy. Accident hanga iunda ida package policy, and claimants are the children of the deceased. And the tribunal rightly comes to the conclusion that the first claimant before the tribunal was the borrower of the vehicle, and hence the tribunal comes to the conclusion that penetration is not maintainable. Having heard the respective counsel and also on perusal of material, no doubt the first claimant before the tribunal was the rider of the vehicle, but the tribunal failed to take note of the second claimant and third claimants are the children of the deceased, and ought not to have dismissed the claim petition in entirety, only on the ground that the first claimant is the rider of the vehicle, and ought to have taken note of the fact that other claimants are the dependents of the deceased. Hence, the tribunal committed an error in dismissing the claim petition in its entirety. Now, this court has to take note of the quantum of compensation to be awarded in respect of claimants. And claimants are the children, and no dispute with regard to the claimants. And when the deceased met with an accident and succumbed to the injuries, and the accident was occurred in 2009, notional income would be rupees 5,000. And the deceased was aged about 33 years, and hence 40% has to be added. That is 2,000. If it is added, 7,000. And the claimants are 2 in number, and hence 1/3 has to be deducted. After deducting 1/3, it comes to rupees 8,96,064. Apart from that, claimants being the children of the deceased, they are entitled for 40,000 each on the head of love and affection in all 80,000, and also 33,000 on the head of so. In all, claimants are entitled for 10,09,064 with 6% interest. In view of the discussions made up, I pass the following order. Appeal is allowed. Informed judgment and award of the tribunal is set aside, and the claim petition is allowed partly, granting compensation in favor of the claimant number 2 and 3 in the original claim petition. Petition with 6% interest, so and so amount of putting. This is directed to keep the the respondent is directed to make the payment within 6 weeks and deposit
The claimants are entitled for 50% each. Apportionment 50% each, and out of that 50% each, keep the 50% amount in FD and release the amount. ಈಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ 50% on proper identification. Negligence and quantum. 29/2011. Astraya Hotel. Hmm. 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 Ah. Ah. Hmm. Hmm. Bifurcation. Hmm. 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 Right. Hmm. Right. Next. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? RW1 ಡ್ರೈವರ್. ಹಾ. Right. Hmm. 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 And even according to his own statement, he was working in the town. Hmm. Hmm. But PW1, PW2 ಅಂತಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ injured himself. ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ PW1 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿರಿ? ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ? ಹ್ಮ್. 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 he is not better. I was standing on the median when the bus was coming near the apartment. I speak and fell down on the. It is not part of. I have learned it. We have
it proves that the complainant Ravi is a friend of my son. It is not to suggest that though the complaint was not, complainant was at the time of accident, in order to help me, he had filed a false complaint. I do not know who shown the order of accident to prepare the part. Immediately after that, not ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಿಡ. I have it's not so that is very far from how not looking at this. I have created all the I have listed the hospital. Right, next RW1 evidence. There is except for the there is too much of problems in the team. As a result, and there is passion. And even there was no chance for me to avoid that. Hence the reason. I am working as a driver. Yes, I am not facing. I left the job on 16. I have not completed that the action. I do not know. I have not been- after the day and thereafter did not get back.
Hmm. 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 Yes. Have you challenged quantum also? ನಿಮ್ದೇನಾರು ಅಪೀಲಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇದೆಯಾ? ಹಾ. ಪರ್ 9 ಪರ 9 10 11 ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೇಲೆ. But he is continued in service. If he is more than service of 30, how he can continue in the service? 60 years. ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಏನ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಏನು? ಆಂಪುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ ಎಬೋನಿನಾ? ಎಬೋನಿನಾ? ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್? Case 7 of judgment of the trial court. That is wrong ಅಲ್ವಾ? ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಆರ್ ದಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಹ್ಮ್ 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 ಹ್ಮ್
Hmm. 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 ಅಷ್ಟೇನಾ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದಿ ಜಾಬ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ 5,18,400 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. But he admits that he was continued the job and he is visiting and ಆಯ್ತು, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿದಾಗಂತ? ಹಾ ಹಾ Case it reveals that petitioner has undergone above knee amputation. Now the question of loss of future. That petitioner is working. Also is getting to whether admission given by government stating that now he is working and earning rupees 15,000 can be considered while assessing future earning capacity. Admitted petitioner has undergone above knee amputation. As such, he cannot work as a sweeper. Is also given as well that he is going to the office, sitting in the office under such circumstances, the petitioner is getting some income increment and he cannot do work as sweeper under such circumstances. Above knee amputation undergone by the petitioner will definitely affect the future earning capacity of the petitioner. As such, according to me, making the consideration, the evidence of visibility of the petitioner must be 80% to the whole body. The age of the petitioner. Third. 6,000 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 6,000 ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಾರೆ? ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೇಡ್ ಅಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದು 6,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದಿ 15,000. ಹಾ 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 ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? 56 ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. 56 ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. BBMP employee. ಆಯ್ತು. Third, the petitioner counsel and also the counsel appearing for the respondent. The factual matters of case of claimant before the tribunal that on the date of the accident, that is on 29/2011 at about 9 a.m. When the petitioner was pedestrian and walking beside the divider, that is on the edge of the road, to cross the road in front of Ashraya Hotel, Batralli, Bangalore. At that time, APSRTC bus came in a rash and negligent manner and dashed against the petitioner. Due to the impact, she fell down and sustained grievous injuries. Immediately after the accident, she was shifted to Boring and Lady Curzon Hospital, wherein he was treated as an inpatient from
29/21 to 26/10/21. So 2011 to 26/10/2011. He had sustained crush injury to his left leg, and as per advice of the doctor, his left leg was below knee was amputated. Below knee ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ below knee was amputated ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬಿಡಿ. A consequent terrific impact, claimant was forcibly knocked down on the said road and the wheel of the said bus ran over the claimant left leg and caused the crush injuries to the petitioner left leg. The claimant attribute the cause of accident due to rash and negligent driving of the client. Immediately after the lady cousin hospital, I think extra admitted as an inpatient. I think since the claimant had sustained crush injury to left foot and advised for amputation of his left leg. Amputation was conducted left leg. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. And due to the amputation, he cannot stand, walk, and climb the stairs. In pursuance of the claim petition, the insurance company appeared and filed written statement, wherein contention was taken that on 29/2000 at about 9 a.m. the driver of the SRTC Garuda was driving the bus carefully and cautiously from Visakhapatnam to Bangalore. When the bus was came near Ashraya Hospital, Batnalli, Bangalore, it's a national highway and it's a 6-lane road with road divider. And on either side of the road there is a barricade so that except the motor vehicle, no human beings are walk on the road for any reason. And the accident was on account of sole negligence on the part of the claimant himself. When the bus was crossed him, at that time he fell down on the road and his left leg came in contact with the right side hind wheel of the bus. There was no chance for the driver of the KSRTC to avoid the accident. Hence, took the contention that accident on account of sole negligence on the part of the claimant. The claimant, in order to substantiate her claim, his claim, examined himself as PW1 and also examined the doctor as PW2. Got marked document exhibit B1 to P13. On the other hand, respondent examined one witness as RW1, that is the driver of the offending vehicle, and not marked any documents. The tribunal, after having considered both oral and documentary evidence, awarded compensation of rupees 9,23,400 and fastened the liability on the respondent APSRTC. And hence the present appeal is filed by the APSRTC. The main contention of the counsel appearing for the APSRTC that the tribunal failed to consider the material available on record and specific defense is taken in the written statement that accident on account of sole negligence on the part of the claimant. And he came under the rear wheel of the bus. And hence, it is clear that question of avoiding the accident doesn't arise. And all these materials are not considered by the tribunal. And tribunal erroneously comes to the conclusion that accident is an account of negligence on the part of the driver of the offending vehicle. The cross-examination of RW1 also nothing is elicited to disprove the case of the appellant. The counsel also vehemently contend that compensation awarded to the tune of rupees 9,23,400 is also exorbitant.
And according to the claimant himself, he was aged about 60 years. And compensation awarded on different heads are also higher side. And tribunal ought not to have awarded compensation of rupees 5,18,400 when there is a clear admission that he has continued the job. Hence, it requires interference. For contra, the counsel appearing for the respondent to submit that it is a case of amputation above the knee, and hence awarding of an amount of rupees 1,25,000. The head of pain and suffering is exorbitant. Counsel also submit that the compensation awarded on other heads is also very meager. And it's just unreasonable, and even this court can invoke Order 41 Rule 33 to enhance the compensation. And no future prospectus has been considered where awarding the compensation, and hence it requires interference. Having heard the respective counsel and also on perusal of material available on record, the point that would arise for the consideration of this court are whether the tribunal committed an error in not taking the contributory negligence as contended in the appeal, whether the tribunal committed an error in awarding exorbitant compensation as contended in the appeal, what order, whether a case for invoking Order 41 Rule 33 to enhance the compensation, what order. Having heard the respective counsel and also on perusal of material available on record, point number 1, madam, it is not in dispute that accident was occurred on 29/2011 at 9 a.m. The case is also registered against the driver of the APSRTC and also investigated the matter and filed the charge sheet. The very contention of the APSRTC that the injured fell down and came in contact with rear wheel of the bus. The material also discloses that only rear wheel of the bus only ran over on the injured. On perusal of the contents of the complaint, wherein a friend of the injured given the complaint in terms of Exhibit B1, allegation is made that cast against the injured. As a result, he fell down on the road. Immediately, he was shifted to hospital in an ambulance. His complaint was given on 29/2011 at 11 a.m. and accident was occurred at 8:30 a.m. 9 a.m. It comes within a span of 2 hours of the accident complaint was given. The police have also investigated the matter and filed the charge sheet against the driver of the offending vehicle. The charge sheet and allegation is made that he drove the vehicle in a rash and negligent manner. And at that time, the injured was walking near the road divider on the right side of the road. The material also discloses that the injured is injured as working as sweeper in PPMP. The cross-examination of PW1 is admitted that it is a national highway that is in front of Ashraya Hotel, Batralli, Bangalore. He also admits that there is a barricade on the either side of the pathways.
suggestion was made that there is a pathway and the same was denied. If deny ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. It is not true. ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇನೆ. ಕೆಳಗಿನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೀನಿ. It is not true to suggest that there is pathways ಅಂತ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ it is true that there is a barricade on the either side of the pathways ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. Also, he admits that he has lodged the complaint, but again says he has one Ravi has lodged the complaint. The said Ravi is the friend of his son. In the cross examination of RW1, he admits that police have filed the charge sheet against him. And he also admits that he has not lodged complaint against the injured, that accident has not taken place due to his negligence. However, he volunteers that he has given the complaint to the police, but admits that he has not produced any copy of the complaint before the court. And also he doesn't know the result of criminal case, but he has received the summons from, he has not received the summons from the criminal court. But he admits that after the accident, he went to the police station and took bail, and thereafter went to the having heard the respective counsel and also on perusal of material and also the grounds urged in the appeal, the main contention that tribunal failed to take note of the place of accident. Admittedly, the place of accident is a highway that is also in front of the hotel. And also no dispute with regard to there is a barricade to separate the road. And the fact that the driver of the APSRTC bus, instead of driving the bus on the left side of the road, he went towards the right side, that is near the road divider. And also admittedly the injured is a sweeper working in BBMP. And when the vehicle was moving inside the city, that too in front of a hotel, ought to have taken care of while moving. And the same has been observed by the tribunal while considering the negligence. The main contention of the APSRTC driver that he fell down and came under the rear wheel of the bus. But in the cross examination, he categorically admits that the police have filed the charge sheet against him, but he has not lodged any complaint against the injured that the accident has not taken place due to his negligence. Only after that, he set up a defense that the injured only sole the accident was occurred due to sole negligence on the part of the injured. And what prevented him in lodging the complaint when there was no any negligence on his part? Nothing is explained. Instead of, he admitted in the cross examination that he has not lodged any complaint against the injured. But he volunteers that he has given the complaint to the police, but no document of giving any complaint is also placed before the court. And he categorically admits that he has not produced copy of the complaint given to the police, even before the court. And also, even though he says that the case has been registered and charge sheet is filed, he has not received any summons from the court. But immediately after the accident, he went to Visakhapatnam. And having taken note of this admission available on record, the very contention of the APSRTC that accident was on account of sole negligence cannot be accepted. The very admission given by RW1 takes away the very defense of the APSRTC, and hence I do not find any error committed by the tribunal in coming to the conclusion that accident is on account of sole negligence on the part of driver of the bus who drove the vehicle bus, and he was near the side of road divider. And also it is illustrated from the mouth of the PW1 itself that there are barricades
either side of the road. And when such being the case, the driver of the APSRTC have driven the bus on the left side of the road. Instead of that, he came to the right side near the road divider and caused the accident. And hence, I do not find any force in the contention of the counsel appearing for the APSRTC. And hence, I answered point number 1 as negative. Now, coming to the second point, quantum. Then point number 2. The main contention of the insurance company that tribunal committed an error in awarding exorbitant compensation, and apart from that, counsel also vehemently contend that when he was admitted in the cross examination, now he is getting the salary of rupees 15,000, ought not to have awarded compensation on the head of future loss of income. There is a force in the contention of the counsel appearing for the appellant that when the injured himself has given the admission that now he is getting a salary of rupees 15,000 per month, tribunal ought not to have awarded compensation on the head of future loss of income. No doubt it is a case of amputation. One nimsha. ಆಯ್ತ್ರಿ ಬರ್ದ್ನಲ್ರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಬರ್ದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಆಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ case of amputation and doctor also diagnosed as type 3 open compound fracture of both bones of left leg and there was a crush injury to left leg. And operation also below knee, guillotine amputation of left leg done on 29/2011. Left above knee revision amputation was also done on 14/10/2011. Left above knee, and he was discharged on 26/10/2011. The disability assessed by the doctor to the extent of 85%. In the class examination, the suggestion was made that he has not conducted the surgery to the petitioner. The same was denied. It is suggested that he has not produced X-ray prior to the surgery and after the surgery. The X-ray film also available in the department and he can produce the same before the court. He has not purchased any artificial limb after the amputation. And he has not given any letter to the petitioner with regard to the cost of the artificial limb. It is suggested that he has falsely deposed that cost of the artificial limb is rupees 2 lakhs. And suggested that whole body disability comes to 34%. The same is denied. Having considered both oral and documentary evidence available on record, this court has to revisit with regard to the compensation awarded by the tribunal. Having considered the nature of injuries, that is both bone fractures as well as crush injury, which has resulted at the first instance amputation below the knee, and subsequently after the revision, the amputation was done above the knee in terms of the evidence of the doctor, and hence it is a clear case of the amputation above the knee. Now this court has to consider with regard to the quantum of compensation is concerned. The tribunal awarded compensation of rupees 1,25,000, and he was an inpatient for a period of 26 days at the first instance. They say admit 26 days, and when he was an inpatient for a period of 26 days, and he was subjected to surgery twice, and amputation was done at the first
instance below knee and after the revision above the knee, and hence the pain and sufferings awarded compensation of rupees 1,25,000 is meager. In a case of amputation, it is appropriate to award an amount of rupees 2 lakhs on the head of pain and sufferings. ಕಾಲು ತೊಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡವ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, 3, 31, 33 ಎರಡು ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ ಅದು. And also the court has to take note of the nature of injuries, that is both bone fractures and crush injury. The medical expenses awarded rupees 45,000 and the same is based on the documentary evidence. Loss of earning during the laid up period, the tribunal taken 6,000 rupees. 45,000. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರ? ಆಯ್ತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 5,000, 9,918. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟವ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. 25 must have spent rupees 25,000 towards medical bills ಅಂತ. Apart from that, actual medical bills petitioner must have spent rupees 10,000 towards food and nourishment. 10,000 ಕೊಟ್ಟಾರೆ. Conveyance 10,000. Follow up treatment ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್? ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಾಯ್ತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. The PW1 in his evidence he has deposed that he has spent rupees 50,000 for medical expenses and also 10,000 towards conveyance and 30,000 towards food and nourishment, but he has produced only medical bills to the tune of rupees 9,918 and hence the same is rounded up to 10,000 on the head of medical expenses. Taking into consideration of the period of treatment and he was in the government hospital, the tribunal comes to the conclusion that he might have purchased the medicines from private shop. As such, he is entitled for 25,000 and in the absence of medical evidence, medical bills ought not to have granted an amount of 25,000. However, he was an inpatient for a period of 25 days and hence it is appropriate to award an amount of 25,000 on the head of food and nourishment, other incidental expenses including attendance charges and conveyance. 25, 10, 35, 45 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. And in all he is entitled for compensation of rupees 35,000 as against 45,000 under the medical head and also the under medical under food under the nourishment. The tribunal, it is the contention of the claimant that he was working as a sweeper and earning rupees 15,000 per month. In order to substantiate his contention, he has produced the bank statement also. And only tribunal considered the income of rupees 6,000 per month. Salary certificate ಹಾಕಿಲ್ಲನ್ರಿ BWSS ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾರ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯ್ಡ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಏನ್ ಪ್ಯಾರಾ 18 ಅಲ್ಲಿ? ನೋಟರೈಸ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಪ್ಯಾರಾ 18 ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. However, is not a document to prove the avocation of the petitioner ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P7 ಅಂತ. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P7 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. P6, P7. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ? 5/4/20. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ? 20 9. ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? SP ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವಾಗ 10,000 12,000 ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ECS ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, 10,000 12,000 ಇದೆ.
ಮತ್ತೇನೊಂದು 5,000 ECS ಒಂದು 5,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ECS ಅಲ್ಲಿ 26,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿ ಇದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್? ಎಲ್ಲ 12,000 ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25,000 ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು? 310 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12,759 ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ 12,000, ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ 12,000 ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 15,000 ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್? 6,000 as against the document of Exhibit P7, and Exhibit P7 is the bank passbook maintained by him in Corporation Bank, and salary is average 12,000 he has received during the said period, and subsequent to the accident also he has received an amount of rupees 14,000 on 6/3/2012, and in the cross examination also he has admitted now he is getting an amount of rupees 15,000, that is the month of May 10, 2012, that is in the month of October, and hence this court can take average income of rupees 12,000 as his salary at the time of the accident. He has also not produced any documentary proof with regard to the leave which he had applied. And he met with an accident on 29/2011. ಹೌದಾ? 29. And hence it is appropriate to consider the loss of income since he was in the hospital for a period of 26 days. And also it is a case of amputation. It is appropriate to take the loss of income for a period of 6 months, which has been taken by the criminal. 10 months, 10 months. But ಇದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ರಿ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ. It is since he was amputated in the month of the October, and hence considering the average income of 12,000 for a period of 6 months, it comes to rupees ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? 72,000. I have already pointed out that tribunal committed an error in calculating the future loss of income in spite of an admission given by the claimant, and hence question of awarding compensation on the head of future loss of income doesn't arise. However, the tribunal failed to take note of the nature of injuries, and it was a case of disability to the extent of 85% when the leg was amputated above the knee, and loss of immunities awarded 75,000 is very meager, and hence the same has to be enhanced to 2 lakhs as against 75,000. Future medical expenses tribunal given 1 lakh rupees. It is a case of amputation. Doctor ಹೇಳಿದಾರೇನ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತ? ಏನಕ್ಕೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಂಬ್ಗೆ. Future medical expenses an amount of rupees 1 lakh, and doctor has deposed that it requires minimum 2 lakhs for artificial limb. Supreme Court judgment ಇದೆ ಕೊಡಿ, ನೇನೆ ಮಾಡಿರೋದು. And doctor also deposed with regard to he is in need of artificial limb. ರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ರಿ, ಕೇಳಿದೀನಿ. ಯಾಕೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದೀನಲ್ಲ ನಾನು?
ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬಾಯ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ? ಯು ಆರ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. I read the entire paper. Evidence also, evidence of the doctor also I have seen. Being the senior counsel, always you do like that. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ನಿಮ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ಹೌದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಲ್ಲ? ಬೇರೆ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದವ್ರು ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಂಬ್ಗೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ 70 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದವ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ, ಕಾಲ್ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. 9th December 2022 ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. 9 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. 70 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ 5 years 6 years he has to change his artificial limb ಅಂತ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ. ನೀವು ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ? ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಂಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ₹2 lakhs. 2 lakhs ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿರೋದು? ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿಲ್ರಿ? 2 lakhs and tribunal awarded an amount of ₹1 lakh. No doubt PW2 or doctor in his evidence admits that he has not purchased the artificial limb. The counsel appearing for the APSRTC submits that when he had not purchased, the question of awarding the compensation for artificial limb doesn't arise. The said argument cannot be accepted. The court cannot expect him to purchase the artificial limb at his cost, and court has to consider the same. The apex court in the judgment dated 9th December 2012 in a case of amputation in civil appeal number 9070.9071 of 2022 arising out of special leave petition civil number 481/482 of 2019, taking into note of the appellant was aged about 37 years. In paragraph number 23, held that with regard to the current compensation given for the prosthetic limb and its maintenance, it would last the appellant for only 15 years. Even if you were to assume that the limb would not need to be replaced after a few years, the appellant was only 37 years at the time of the accident, and it would be reasonable to assume that he would live till he is aged about 70 years, and if not more. We are of the opinion that appellant must be compensated so that he is able to purchase 3 prosthetic limbs in his lifetime, and it is able to maintain the same at least till he has reached 70 years of age. For prosthetic limb alone, the appellant is to be awarded compensation of ₹7,80,000, and for maintenance of the same he is to be awarded an additional ₹5 lakhs. Having considered the principles laid down in the judgment, the court has to take note of the same, and doctor deposes that he is aged about it requires ₹2 lakhs, and tribunal also considered, the apex court also considered the cost. 2 ಲಕ್ಷನ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Apex court also calculated the same at the rate of rupees divide ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ 7,80,000 ಮೂರಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? 2, 4, 6. 3 divided by 3 ಅಂತ ಏಜ್ 37 years ಅಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. 2,60,000. Apex court taken the cost of artificial limb 2,60,000, and hence the appellant is also entitled for an amount of ₹2,60,000, having taken note of he is aged about 60 years at the time of the accident. And apart from that, tribunal also awarded an amount of ₹5,000
for additional maintenance of artificial limb, and hence in this case the claimant is entitled for an amount of 50,000 on the head of maintenance of the same. Maintenance of the same. ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು ಗುರುದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ 5 lakhs ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 5 lakhs ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಏಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 37-year-old. Point number 2 and 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. Having considered the material available on record, it is a case for invoking Article 41 Rule 33 as contended by the respondent counsel, and court has to award just and ಆಯ್ತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತ್ರಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗಿವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ನೀವು APSRTC ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ above the knee, he has to survive for minimum another 10 years. It is a fit case for invoking Order 33, and it is settled law that if any injustice is caused, the court can invoke Order 41 Rule 33. Under circumstances, court, it is the duty of the court to award just and reasonable compensation. And hence I answered point number 2 and 3. Ella it's all aitala madam. Pain and suffering 2 lakhs. Medical 10,000. Laid up 25,000. ಅಲ್ಲ laid up ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು around 25,000. Laid up ಎಷ್ಟು 72,000. ಆಮೇಲೆ community 2 lakhs. 2,60,000. Plus 50,000 for maintenance. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Both the appeals are allowed. Appeal is allowed. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ 25,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ನು ಇರೋದೇ 26 ದಿವಸ. 8,17,000. ತೌಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ. In lieu of the discussions made up, I pass the following order. The judgment and award of the tribunal is modified. Granting compensation of rupees 8,17,000 as against 9,23,400. The claimant is not entitled for interest on the amount of rupees 2,60,000 and 50,000 awarded towards the artificial limb and its maintenance. The amount in deposit is ordered to be transmitted to the tribunal. Madam. Yes, counsel. Appeal filed by not the owner. A3.
Now liability is fastened on whom? Owner. He is owner. Third respondent is the rider. ಆಯ್ತು. What is that exhibit P6? Delivery note. R1 is the owner. That is settled law also. In 2018 and recently also Supreme Court held that for the purpose of compensation of the RC owner ಏನಾಗಿದ್ರು RC ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವಂದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಯ್ತು. That is the argument. ನಿಮ್ದು ಕೊಡಿ. ಯಾವ್ದೋ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಏನ 2018 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 2018 ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ 2022 ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲಲ್ಲಿ ಯಾರ್ರಿ ನೀವು? ಕ್ಲೈಮೆಂಟಾ ಓನರ? ಅಪೀಲ್ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾರು? ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಬಂತು ತಲೆ ಮೇಲೆ, RC ಓನರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ನೀವ್ಯಾರಿಗೆ? ಓನರ್ಗ? ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ? ಓನರ್ಗೆ ಯಾರು ಅಪೇರ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಈ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಪಲೆಂಟ್. ಆಯ್ತು. ಹ್ಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸವರ್ಲಿ ಲಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರ ಮೇಲೂ ಮಾಡಿದಾರ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಓನರ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಓನರು, ಆಮೇಲೆ ರೈಡರ್. ಮೂರು ಜನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಬ್ರೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು. ಡೆಲಿವರಿ ನೋಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು? ಆಯ್ತು. RTO ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್. ಇಲ್ಲ, ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. 2018 ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, motor accident, liability of owner of offending vehicle, owner of vehicle, who is definition of owner under section 230 of the MA Act 1908, scope, continuance of name of registered owner of vehicle in records of registering authority, despite sale, transfer of vehicle by him, situation distinguished where a motor vehicle is subject to an agreement of hire purchase, lease or hypothecation, or is under requisition. Same, in a case of same similar set of facts. ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ RC ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಓನರ್ ಸೋನ್ಸೋ ವುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ME ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
RCRS ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ. Only where a person is a minor, the guardian of the minor would be treated as owner, and where a motor vehicle is subject to an agreement of hire, purchase, lease, or hypothecation, or is an arbitration, the person in possession of vehicle under that agreement, requisition as treated as owner. In this regard, the departure made by Parliament from definition of owner contained in section 219 of the MA Act. Notice, considering the principles underlying the provisions of section 230 of new MA Act, held where a registered owner of a vehicle, despite transferring, selling his vehicle to another person, continues to be reflected in records of registered authority as owner or that vehicle, he would be treated as owner of the vehicle for the purpose of MA Act, would not stand absolved of his liability as owner under this act. To hold otherwise would be so defeat this salutary object and purpose of MA Act. In present case, vehicle involved in accident in question was prior to accident sold to R2, herein by its registered owner, that is R1 herein. Thereafter, successive transfers with respect to that vehicle were made in favor of various persons, including appellant herein. Despite those transfers, name of registered owner, that is R1, continued to be reflected in records of registering authority as owner of the vehicle. And such facts, following the mandate of law under section 230 of MA Act 1988, held it was R1 who was liable to compensate in the matter, and not appellant. Judgment passed by High Court reversed accordingly. Interpretation of statutes of rules. ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಆರ್ಸಿ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ. ಎನಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ ಅವ್ರ ಏನು ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟು? ಯಾವಾಗ? 2008. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 3500 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಲ್ವತ್ತೈದು. ಕ್ಲೈಮ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ? ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾರ? ಕ್ಲೈಮ್ ಪಿಟಿಷನ್ 50 ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ 50 ತಗೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಓನ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ? ಅದೆಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ, ಅಷ್ಟೇನಾ? Heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent. This appeal is filed. In the Raba, these two appeals, the appeal is filed by the appeal is filed by third respondent before the tribunal. Second or third? ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಿದೆ. Second, thirdly, this appeal is filed by the second respondent before the claim, before the tribunal, who has been arraigned as the present owner of the vehicle as on the date of the accident, and he questions the judgment and award of the tribunal on the ground that fastening the liability on him
is erroneous and ought not to have ordered to pay the compensation jointly and severally. The factual matters of case of claimant before the tribunal that on 23/6/2008 at about 8:15 p.m. deceased Hanumantrayappa was proceeding on a bicycle from Kadavigere Cross to his village Chikka Dasarahalli. On the way near Jayachandra Badavane, rider of one motorcycle bearing registration number K02EF4482 came in a rash and negligent manner, dashed against the bicycle of the deceased. Due to impact, he fell down and sustained grievous injuries and died at the spot. Hence, the claimants who are the wife and children made the claim before the tribunal. The first respondent is the RC owner of vehicle. And third respondent is the rider of the motorcycle at the time of the accident. Claim of the claimants also that the subject matter of vehicle was sold in favor of second respondent. The insurance, the claimant, in order to substantiate their case, examined the PW1, that is the first claimant, and also examined one witness as PW2. Got marked document exhibit P126. On the other hand, the respondent examined himself as respondent number 2 is examined himself as RW1. The Kotturappa yaru and rider, and the rider also examined as RW2 and got marked document exhibit R1B extract. The tribunal, after having considered the material available on record, there was no any insurance to the vehicle as on the date of the accident, and hence fastened the liability on the respondent number 1 to 3, that is RC owner and subsequent purchaser, and also on the rider. And hence, the present appeal is filed by the subsequent purchaser. In the appeal, it is contended that the tribunal committed an error in fastening the liability on him. Only believing the exhibit P6 delivery note dated 9/2/2008. And the same has not been proved. Only in order to fasten the liability on the appellant, the document has been created. And in exhibit P6, the chassis number and engine number have been kept blank. The appellant also has not affixed his signature to the said document. It bears the signature of someone who is not known to the appellant, there under the signature, the name of appellant has been written, in witness of this transaction, name of one witness by name Nataraja, mechanic Maskere, has been mentioned, but said Nataraj has also not put his signature to the said document, and also said Nataraj has not been examined before the court, and in spite of it, tribunal committed an error in fastening the liability, in coming to the conclusion that he is also jointly and severally liable to pay the compensation. The counsel would vehemently contend that exhibit R1, which is produced before the court, that is B extract, clearly discloses that R1 is the owner of the vehicle as in the date of the accident. In support of his argument, also he relied upon the judgment of the apex court, reported in 2018 within bracket 3 SEC 1 in civil appeal number 1427 of 2018, Naveen Kumar versus Vijay Kumar and others. The counsel also relied upon the judgment of the Madras High Court, passed in CMA number 2567 of 2016 and CMP number 18426 of 2016, National Insurance Company Limited versus P. Naresh Kumar and another. The counsel also relied upon the judgment of the apex court reported in 2019 within bracket 2 SEC 747 in civil appeal number 11369 of 2018, Prakash Chand Daga versus Saveta Sharma and others. The counsel, relying upon these citations, comes to a content that
fastening liability on the appellant is erroneous. Hence, it requires interference. Per contra, the counsel appearing for the respondent claimant would immediately contend that the RW2, who has been examined before the tribunal, categorically admits that he was an employee of the respondent number 2, and he was riding the vehicle at the time of the accident. And when there is a clear admission on the part of the RW2 and also RW1, the tribunal rightly awarded the compensation against this petitioner along with other respondents. Hence, it doesn't require any interference. The counsel also submit that it is a case of death. Claimants are wife and children. It was an accident of the year 2008 and ought to have taken notional income of rupees 4,500 instead of taken income of rupees 3,500. The injured is also aged about 45 years as per the PM report. PM report 45, yeah? 45, but tribunal taken the age of the deceased as 50 years, and the same is erroneous. And also, counsel would submit that no future prospectus was awarded in awarding the compensation, and hence it requires interference and to allow the RAB filed by cross objection 6 of 2015. 15. Having heard the respective counsel and also on perusal of material available on record, the point that would arise for the consideration of this court are whether the tribunal committed an error in fastening the liability on the appellant and whether it requires interference. Whether the tribunal committed an error in not awarding just and reasonable compensation. More. What order? Point number 1. Having heard the respective counsel and also on material and record, the B extract is produced before the tribunal, as which is marked as exhibit R1. So the exhibit R1. And on perusal of exhibit R1, as on the date of the accident, Pandun first respondent stands in the name of the first respondent. No doubt, the exhibit P6, the document of delivery note is also placed before the court. In terms of exhibit P6, delivery note, vehicle delivery was given to second respondent on 9/2/2008. And in the delivery note, only the witness name is mentioned as Natraj, mechanic, Hoskera. And not found the signature of respondent number 1. And also, witness is also not examined. And apart from that, the same is not proved. And also, no intimation was given to the RTO for having sold the vehicle. And when the vehicle stands in the name of R1, the apex court in the judgments referred supra categorically held that under section 2 within bracket 30 of MA Act, the continuation of name of registered owner of vehicle in records of registering authority, despite sale / transfer of vehicle by him. And same is distinguished where a motor vehicle is subject to an agreement of hire purchase, lease or hypothecation, or is under requisition. Categorically held that court has to take note of as per the definition and mandate of law under section 230 of MA Act 1988. It was R1 who was liable to compensate in the matter and not appellant judgment passed by High Court reversed accordingly. Taken note of construction in favor of advancement of object of the statute.
And in the Madras High Court also discussed in paragraph number 9 with regard to section 230 of the ME Act, and also discussed in paragraph number 11 regard to the document which was pressed into service, that is delivery note. And also the apex court in the judgment in Prakash Chand Daga versus Saveta Sharma and others also held that liability could not be fastened on the person who is having the delivery note. Even though in law there would be transfer of ownership of vehicle, that by itself, would not absolve the party, in whose name vehicle stands in RTO records, from liability to third person. Further, merely because vehicle was transferred does not mean that such was registered owner stand absolved of his liability, third person. Thus, so long as his name continues in RTO records, he remains liable to third person. Having considered the principles laid down in the judgment and also considering the B extract, R1 is the owner of the vehicle as on the date of the accident, and hence the R1 is liable to pay the compensation. And hence there is a force in the contention of the appellant function that the delivery note has not been proved, and subsequent to the alleged delivery note, which has been placed on record as Exhibit P6, also will not been proved, and also the witness has not been examined with regard to proving of the same. And in terms of definition of 230 of the ME Act, R1 becomes the owner of the vehicle as on the date of the accident, and hence the fastening the liability on the appellant is required to be set aside. Now coming to point number 2. Now coming to the quantum of compensation is concerned, it was an accident of the year 2008, and in the absence of any documentary evidence, court has to consider notional income. Notional income would be rupees 4,500, and tribunal taken the income of rupees for 3,500. It is the contention of the council that the tribunal taken the multiplier considering the age of 50 instead of 45 years. And very claim petition itself, they have stated the age of the deceased as 50 years. And taking into note of their claim, in the claim petition is 50 years, rightly taken the multiplier of 13. However, considering the income of rupees 4,500 and adding 25%, 1,125, it comes to rupees 5,625. The claimants are 4 in number, and hence 1/4 has to be deducted. After deducting 1/4, 1,406, it comes to rupees 4,219. Having multiplication of multiplicand of 13, 4,219 into 12 into 13, it comes to rupees 6,58,164. The claimants are 4 in number, and hence they are entitled for compensation of rupees 40,000 each on the head of love and affection, and also the loss of consortium. Apart from that, entitled for an amount of 33,000 for future funeral expenses. And hence the judgment and award of the tribunal to be modified as contended by the cross subjector in the appeal. In view of this, and hence I answered the point as affirmative. In view of the discussions made above, I pass the following order. The judgment and award of the tribunal is modified, granting compensation of rupees 8,51,164 as against 3,87,000 with 6% interest. The RC owner, that is R1, is directed to pay the compensation amount with 6% interest within 6 weeks. Partly allowed. Partly allowed. Out partly internal, full allowed. First one allowed. ಇದೆಯಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅದೇನು ಶ್ರೀಶೈಲ
Srishaila for R3. Claim petition dismiss ಆಗಿದೆಯಾ? ಕಮಿಷನರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಇಲ್ವಾ? ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವತ್ತು ಹೋಯ್ತು? ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮೆಗಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ? ಲ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬರೀ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವೀರಪ್ಪ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ? ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಮೆಗಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ C2 ಅಂತೇನೋ ಒಂದೇನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಅದ? ಅದು ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಇದು ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 10/3 ಅವತ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ಮೊದ್ಲು ಮೆಗಾನ್ಗೆ ಹೋದ್ರ? ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅಲ್ಲೇನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್ ಏನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕವ್ರಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕೇನೋ ಬೇರೆ ಬರ್ದವ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬರ್ದವ್ರು. ಅದು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ RTA at 7 AM and 10/3/2010 ಅಂತ ಬರ್ದವ್ರೆ. ಅದು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದವ್ರು. ತೋರ್ಸಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡವ್ರು. ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದವ್ರೆ. ಆ ಸೀಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದವ್ರು ನೋಡಿ ಈಗ RTA ಅಂತ. ಏನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ ಮೆಗಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ಮೆಗಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ. ಈವನ್ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್. ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಮೆಗಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗಿಸಿ ಏನ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಳೋರು ಹೋಗ್ಲಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋರು. ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿ ಪುನಃ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಮೂಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದಾಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಬರೀ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋರು ಇವ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗುಣ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮರು ಹೇಳಿಕೆ. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೋ, ಆದರೆ ಮಾಲೂರು ಸೈಕಲ್ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ KH-17 ಅಂಡ್ EB 6542 ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ 10 days ಇದೆ ಲೇಟು. ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 10 days ಡಿಲೇ, 8 days ಡಿಲೇ. ಆ 8 days ಡಿಲೇ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೂ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್.
Heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent. This appeal is filed challenging the judgment and award passed in MEC number 72 of 2010, dismissal of the claim petition. The tribunal, while dismissing the petition, considering issue number 1 to 3 and also additional issue number 1 and 2, since the claim petition, since the claimant contend that accident was occurred in involvement of vehicle K-17 EB 6542. Third respondent took the specific defense that the said vehicle was not involved in the accident in dispute. And in collusion between the petitioner and respondent number 1 and 2, wrongful claim was made before the tribunal. The tribunal, after considering both oral and documentary evidence in paragraph number 13, so the conclusion that the petitioner has not lodged the report to the jurisdictional police station. As per the report, the rider of the motorbike bearing number K-17 EB 6452 has ridden the vehicle rashly in a negligent manner and hit the petitioner, due to which he has sustained injuries. And again, in further statement, he clarified the vehicle number, but there is a delay of 8 days here, which is not explained properly. The investigation officer submitted the charge sheet against the first respondent. The first respondent in criminal case appeared before the court and pleaded guilty. The first respondent is the resident of Channagiri Taluk. The accident took place within the jurisdiction of Lingadahalli police station. The petitioner is the resident of Lingadahalli. There is a delay of 8 days in lodging the complaint and not given the correct vehicle number, which is involved in the accident even while giving the complaint also. And hence, taken note of the doubts of genuineness of the accident. The very specific contention of the third respondent that vehicle was not involved in the accident. When judging the case, the burden is on the claimant who rash and negligent act of the rider of the motorcycle, but the same has not been proved, and hence comes to the conclusion that the petitioner has not examined any eyewitnesses who are present at the time of the accident. And also, involvement of the vehicle is doubtful, and hence answered issue number 1 to 3 as negative, and additional issue number 2 as in the affirmative. Dismiss the count. The counsel appearing with the appellant would vehemently contend that the tribunal committed an error in not considering the case of the claimant. And erroneously comes to the conclusion that there was a delay in lodging the complaint, and hence the very case of the claimant is doubtful. The very approach of the tribunal is erroneous. The counsel appearing for the respondent would submit that tribunal has assigned the reasons while dismissing the claim petition. And detailed reasons are given in paragraph number 13 of the judgment, and hence it doesn't require any interference. Having heard the respective counsel and also on perusal of material, no doubt the claimant contend that accident was occurred on 10/3/2010, and complaint was given after 8 days of the accident. And main contention of the respondent that vehicle was not involved in the accident and in collusion, vehicle has been implicated. No doubt the respondent number 1 also pleaded guilty before the court, and mere pleading of guilty is not enough to come to a conclusion that there was an accident. And perusal of documentary evidence available before the court also, particularly in the case records of City Hospital. History, even before the hospital at the time of admission,
been arrested. Hospital. C2. No doubt, the injured was taken to City Hospital on the same day of the accident on 10/3/2010, and before that he went to Megan Hospital. And Megan Hospital doctor also examined through the commissioner, SPW2, and he has not spoken anything about. Only he says that in connection with accident he came to hospital on 10/3/2010. And on perusal of the document of Exhibit C2, City Hospital records. Injured was in the hospital from 10/3/2010 to 17/5/2010. It was diagnosed as a history of fracture of both bones, history fracture of right leg. On perusal of the history sheet, the history given was completely erased and also put the seal. And insertion was made in between the seal that RTA at 7 a.m. on 10/3/2010. No details with regard to the involvement of vehicle in the accident. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಟೂ ವೀಲರ್ಲಿ ಇವನು ವಾಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ. The case of the claimants also that the rider of the two-wheeler came and dashed against him when he was walking on the road. And history also, the history which was inserted also not discloses this fact except mentioning RTA at 7 a.m. on 10/3/2010. And when there was a delay of 8 days in lodging the complaint, and when the inpatient records of City Hospital also discloses that the earlier history was given, is striked out, and insertion was made in between the seal. The very case of the claimant is doubtful, and also the tribunal taken note of the delay in lodging the complaint. It comes to the conclusion that very claim is not genuine, and hence I am of the opinion that the appellant also not made out any ground to set aside the order passed by the trial court in dismissing the claim petition. And in order to come to a other conclusion, there must be a cogent evidence which has been ignored by the tribunal, and no such circumstances is made out before this court. Hence, I do not find any merit in the claim petition to allow and set aside the judgment of the trial court. In view of the discussions made up, I pass the following order. Appeal is dismissed. 24. ರೇಣುಕಾ HR ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಏನೋ ಭೂಷಣಿ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೇನೋ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ದಂಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಭೂಷಣಿ ಕುಮಾರ್ ಇದಾರ ಮೇಡಮ್? ಭೂಷಣಿ ಕುಮಾರ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಅದೇ ಈಗ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನು? ನೇಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾಳೆಗ ನೋಡಿ. ಅಪನೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, R1 ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. R2 ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯಾರು ನಾಗರಾಜ್ MN ಇದಾರಲ್ಲ, and R2 counsel is also absent. This matter tomorrow. Patadala third hack. 25 Anil Kumar JM, MM Prashant for R1, R5 and R6. ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದಿರಾ? ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಯ್ತಾ? 153 of 2022. Oh, after 6 years.
ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನ್ರಿ ಈಗ? ಆಯ್ತು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನ ಆರ್ಡರ್ 41 ರೂಲ್ 33 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಎ ಕೇಸ್. ಏನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನು ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಟೋನ? ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಟೋಗೆಲ್ಲ ಕೆಂಚನ ಕೇಸು ಜಯಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಟೇ ಇಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಈಗ ಇನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾರು? ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಈ ಅಪೀಲ್ ಯಾರ್ದಿದು? ಓನರ್ ಅಪೀಲ್. ಓನರ್ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಪರ್ಮಿಟೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾ, ಪರ್ಮಿಟೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್? ನೀವು ಓನರ್ ಅಪೀಲ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇದೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಸಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಪೀಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ ರೀ, 2016 ಮ್ಯಾಟರ್. ನೀವು ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿವೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. You would have filed the cross objection within 30 days from the date of receipt of the appeal. You have not filed it. ಏನು ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಡಿಕ್ಟೇಷನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ರಿ. ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮೊದ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇ ಅಂಡ್ ರಿಕವರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ, ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕೋ ಬಂದವರು. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಪೀಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒರಿಜಿನಲಿ ಯು ಆರ್ ಲಯಬಲ್, ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ಯಾವ್ದು ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪೇ ಅಂಡ್ ರಿಕವರಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ದ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇ ಅಪೀಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಕ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒರಿಜಿನಲಿ ಯು ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇ ಅಂಡ್ ರಿಕವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತ. But ಇಲ್ಲಿ no appeal by claimants. Only after filing appeal by you, in order to circumvent the situation, now come up with a cross objection after 6 years. Though he has represented through counsel from 2016, claimant. Amrit Pal case, 2018. Use of motor vehicle as a transport vehicle in a public place without permit. Prohibition under section 66(1) of the Act. Respect to invocation of offending truck on date of accident not having the permit as required under section 66(1) of the MU Act. Given under section 63, applicability of prerequisites as to. ಏನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿನೈ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದ್ರಿ? ನಾಳೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ಲಿ. ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ನೋಡಿ, ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ in MFA 5280 of 2016 would submit that he has filed cross objection which is numbered as 153 of 2022, and hence our registry is directed to put up the same along with this appeal tomorrow. 26 Chidambara GS.
Chidampara GS R Shashidhara for R1. ಹೇಳಿ ರೆಡಿ ಇದೀರಾ? ಪಾಠಾಡಿದ್ಯಲ್ರಿ ಇದನ್ನು ಚಿದಂಬರ GS ಯಾಕೆ ಪಾಠಾಡ್ ಆಯ್ತು? ಹಾ ಹಾ they denied that no. Hmm. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 70,000. ಇವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು? ಚಿದಂಬರ GS ಅಲ್ಲಿ. Well, that is an appeal by the owner, my lord. That's an appeal by the owner. Owner? He has made an application for additional document. It may have to go back, my lord, to prove those documents. ಇಲ್ವಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲೇನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ? In their appeal, my lord, they have filed. 41 Rule 27 application ಇದೆಯಾ? Order 41 Rule 27 application ಇದೆ. They have produced 5 documents. And he was ex parte before the tribunal. Now, for the first time, he has produced that. Then that request to be, my lord, proved. That request to be go back if that is so. ಏನಾಗಿದೆ? Another appeal is made by the claimant. ಏಕನನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಯ್ಯನ. And there is no compliance of a stay order also. 50% of the deposit, my lord, he was required to make appellant, my lord, in MFA 3582 of 17. That is not been complied with. Appeal itself will not be maintainable, my lord. ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ. ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಾಸಿಟಿ, ಜಿನೇನ್ನೆಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವನವ್ರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಂತ ಆಗಿದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಓನರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ he has to prove before the tribunal policy was in existence as on the date of this one so ಅಂತ. Heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent R1 and also the counsel for R4. ಎರಡು ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ರಿ? ಏನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿನ ಇದು? ಅಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲ? In view of the additional documents, only matter has to be decided whether it is payable by appellant or by the insurance company. ಅಷ್ಟೇನೆ. ಯಾರು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಅವರು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ. ನೀವೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent. These nimdu appeal ಅಥವಾ cross subject. These two appeals are filed by the owner as well as claimant, questioning the liability and also the quantum of compensation. Passed in MBC number 588 of 2015. The appellant in MFA 3582 of 2017 filed an application under Order 41 Rule 27, and this court wide order dated 12/1/2021 allowed the application for production of additional document, and document produced along with the application is taken on record, and those documents are
ಏನೇನ್ರಿ ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ which is relevant for the particular period of accident. 5 document produced, my lord. Other documents. And in view of the allowing of that application, actually IAನ along with appeal consider ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮೊದಲೇ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Review of the allowing of the application. Application, it requires to be matter requires to be remanded to the tribunal to consider the material and record, that is additional documents which have been produced before this court. And matter has to be decided afresh. The claimant also filed an appeal for enhancement of compensation. In that regard, copy is not served on me, but however, matter is going to the remand. Alle nodkonಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. And the claimant questioning the quantum of compensation awarded is also very meager, and hence matter has to be considered with regard to the quantum also, considering the matter afresh, and hence the impugned order, impugned judgment and award passed in MEC so and so, dated so and so 7th day of January 2017 is set aside and matter remanded to the tribunal to consider the matter afresh along with original documents which have been produced under order 41/27. The parties are directed to appear before the tribunal on 20 other date 1 month 23rd of January. 23rd of January, the registry is directed to send the documents which have been produced along with application order 41/27 to the trial court to consider the same. The parties are also directed to appear without expecting any notice from the tribunal. The tribunal also directed to dispose of the matter within 6 months, and respective parties and counsels are also directed to assist the court to disposal of the matter within a stipulated time. Date of appearance, my lord? Appearance 23rd of January. 27. The registry is directed to transmit the ಇಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ records na transmit the record, enable the tribunal to take up the matter without fail on 23rd. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. The amount in deposit made by the appellant in MFA 3582 of 2017 is also transferred to the tribunal. Please. And the payment is subject to the result of the appeal. Please. And accordingly, the ಎರಡು appeals ಇದೆ, ಎರಡು disposed of. Next. ಅದ್ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತ್ರಿ, ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ ಹಾಕಿರೋದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೇಲೆ ತಾನೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ಗೂ ಈಗ ನಾನು ಸೆಟಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಅಫ್ರೆಶ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಗಿರೋ ಸೆಟಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಆರ್ ದೋಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದೆನ್ ಏನ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್. ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 23ನೇ ತಾರೀಕು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 27 ರಘು ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಏನಾರು ಇದ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ 50% ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾರು? ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಓನರ್. ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. MFA 3582 of 2017 ನಲ್ಲಿ there is an order to deposit 50% of the award amount. 50% of amount ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ರಿ? Only statutory deposit there. Deposit only 25,000. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಅಂತ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿಟಿಷನ್. ಏನ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು? ವೀಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೇನೆ? ಆಯ್ತು. ಕೌನ್ಸಿಲ್ seeks 2 weeks time to comply with office objection. Granted 2 weeks. Next 36 ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್, ಏನ್ರಿ ಇದು?
Third time. Why you are not compliant with the office objection? This matter is listed for third time for non-compliance of office objection, and hence 1 week time granted on payment of cost of ₹500 payable at registry. Fourth time 1,000. Same order 1,000. The counsel is absent. ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಡೆ ಅದು ಹಿಂದಿನರಲ್ಲಿ counsel present and 6 time ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ counsel is absent. Matter is listed for 4 time for non-compliance of office objection, and hence ಮೊದಲಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್. ನೋಡಿ, when this matter is listed for third time for non-compliance, this court has imposed the cost of ₹500 and time was granted, and no representation and also cost not paid, and hence petition is dismissed for non-payment of cost and non-compliance of office objection. 3839 ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಟರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೋ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 40 ನಿಶಾಂತ್ ಎವಿ ಮನಮೋಹನ್ PN ಫಾರ್ R2. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. A2 ಫಾರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ WP ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮೆಮೋ? Age is not a party. Why we have to direct? ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನಂತ ನೀವು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಲೆಟರ್ ಡೇಟೆಡ್. ನೀವು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿರೋದಾ? ಈಗ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? 612. ನೀವು ನಿಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಿದೆ? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದ್ ಬಿಡಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಿದ್ರೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ವೈ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಾದರ್? If you people are not bothered about taking an action against an accused, if the state is not interested in prosecuting the person who grabbed the property of the state, why court has to pursue it? It appears. An interest ನೀವು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ this court is monitoring the land of 74 acres of the land was grabbed by the assistant chief secretary. Chief secretary, not additional secretary, chief secretary, in the name of his mother. Why court has to pursue this matter? If central government and state government is not interested in prosecuting the person who grabbed the property of the state, why court has to monitor it? Yen 1 month re 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಿದ್ದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ is not a party. Why this court has to pass such an order? ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿನ ನುಂಗ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. They are not taking any action. So the council appearing for the state has filed a memo along with copy of the letter addressed dated 6/12/2022 to the office of the Ministry of Personal, Public Grievances and Pensioners, Department of Personnel and Training, New Delhi. And its time of 1 week. And in view of the letter addressed, which is produced before the court, 1 month time is granted. Okay? ಈಗ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ.
ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಏನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ IA 2/22 ಫಾರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ WP ನಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ WP ಅಂತಾನೆ ಬರ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೈಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆಮೋ ಡೇಟೆಡ್ 2011-21 ಅದೇನ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು? ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಮೆಮೋ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 2011 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. 2011 ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೆಮೋ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಏನೋ ಮೆಮೋ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೋಡಿ 20th. ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. The petitioner counsel has filed an IA 2/22 for amendment of ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು. ಕೊಡಿ ಅದು IA ಕೊಡಿ. ಇನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅದೇ ಅದೇ ಯಾವ್ದು ಯಾವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. Letter received from the Government of India and in view of the abolition of Anti-Corruption Bureau and handing over the matter in favor of Lokayukta, the petitioner directed to amend the petition suitably ಅಂತಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೂಟಬಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೋರ್ಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಹಾಕಿರೋ IA ಕೊಡಿ ನಾ ಬರೀತಾವ. Heard the respected counsel and in an amendment application in paragraph number 3 it is stated that the government has issued the notification dated 14/3/2016 establishing and creating an anti-corruption bureau and same was quashed and all the cases of anti-corruption bureau was directed to the transfer to the Karnataka Lokayukta. Hence, it requires an amendment to amend the caste title in the present petition, replacing the same as State of Karnataka by Karnataka Lokayukta Police. Hence, same may be allowed. For the reasons mentioned in the IA and affidavit and in view of the changed circumstances, IA is allowed and permitted to amend the caste title. And accordingly, IA is allowed and the petitioner counsel is directed to amend the caste title. Is this matter? ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು 4 weeks ಬೇಕಾ? 24th of January. 24th of January. 27 ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ 27 ರಘು ಪ್ರಮೋದ್ ಗಂಗರಾಜ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪರಾಟು ಹೇಳಿ ಏನ್ರಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟಾ ಏನೇನು ಇಂಜುರಿ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇಂಜುರಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇನಾ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿ 25,000 ಇಂಜುರಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಐ ಲಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಐ lacerated wound over the face tenderness over left territorial region on forehead tenderness on left forehead and other injuries all over the body ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ರಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 25 3,685 ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರೀ 1,000 ಕೊಟ್ರ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ 2,500 ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ದಿವಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 2,500 ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ 25 50 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇನು
ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ. Heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent. This appeal is filed by the claimant challenging the judgment and award passed in MEC number 205 of 2013, wherein the injured, who is the minor, met with an accident and sustained 4 injuries. Tribunal awarded compensation of rupees 59,685, including pain and suffering and loss of amenities, and also fastened the liability on the owner in coming to the conclusion that the driver was not having the valid and effective driving license to drive the transport vehicle, since he was not having any transport endorsement. Hence, present appeal is filed. The counsel appearing for the appellant would submit that in view of the judgment of the Apex Court in Mukund Devagan case, question of one case, the Apex Court held that even no transport endorsement, he can drive the LME vehicle. The counsel appearing for the respondent also do not dispute the fact that they dispute the principles laid down in the judgment referred to supra. Having considered the involvement of the vehicle is a tempo in the accident, and the same is an LME vehicle, and unladen weight is less than 7,500, and the judgment of the Apex Court is aptly applicable to the case on hand, and hence liability fastened on the insured is liable to be set aside, and the insurance company is liable to pay the compensation. With regard to the quantum of compensation, though it is contained that the compensation awarded is very meager, and the injured minor suffered 4 injuries, and doctor also not been examined with regard to the disabilities concerned. However, tribunal awarded an amount of 25,000 on the head of pain and agony, and also an amount of 25,000 on the head of loss of amenities. Apart from that, expenditures are also considered, and the amount of compensation awarded 59,685 is just and reasonable, and hence it doesn't require any interference with regard to the quantum of compensation is concerned. In view of the discussions made up, I pass the following order. Appeal is allowed in June. Judgment and award of the tribunal is modified, directing the insurance company to pay the compensation, and directing the insured to pay the compensation is set aside. The insurance company is directed to pay the amount in 4 weeks. Next, 28. Satish Girji, MFA. ಹೇಳಿ. For the false implication in the case, make a request, my lord, it may kindly called after vacation or Passover. I will come there. ಕೊಡಿ, ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ, Passover ಆಯ್ತು. This court had issued the notice against respondent number 102 in the month of September until ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಆಗಿದೆ, ಹೇಳಿ ಏನು ಏನದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. Passover I will come down with some judgments. ಯಾವಾಗ್ರಿ? 1:18 1:15. ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ರಿಓಪನಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. In fact, I am on medication. In spite of that, ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಂಗೆ ತಕರಾರು. ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡಿ, ರಿಓಪನಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ನನ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ 4-5 ಜನ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಂಗ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಓಪನಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಜುರಿ ಕೇಸ್, ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಕೇಳೋಣ ಆಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಂತೆ, ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ನಿಮ್ದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಏನು? ಲೋಯರ್ ಲಿಂಬ್, ಫೀಮರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್.
90% ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಡಾಕ್ಟ್ರಾ? ಹಾ, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 90% ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾರಾ? ಫೀಮರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಆಂಪುಟೇಷನ್ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಆಂಪುಟೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಆಯ್ತು ರೀ, ಬೋತ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಂಬ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಿಮ್ದೇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್? ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಯಾಕೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಎಷ್ಟು? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ? ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ನೀವು ರೆಡಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ತರ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು? ಹೋಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್. This matter on 3rd of January. ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಇನ್ನು 15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದ್ 5 ದಿನ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 15 ದಿವಸ ರಜಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಗೋಬಿಡಿ ಈಗ. ಅದೇ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾರಿ. ಆಯ್ತು, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 29 ಶ್ರೀಕಂಠ ರಾವ್ ಇದಾರ? ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ಸೋ 1, 2, 3, 4, 5 ಕ್ಲಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾರ? ನೋಟಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಆಯ್ತ್ರಿ, ನೀವು ಕ್ರಾಬ್ ಹಾಕಿದಿರಲ್ವ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ? ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕ್ರಾಬ್ದು. ಆಯ್ತ್ರಿ, ಕ್ರಾಬ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದ್ ಬೇಡವಾ? ನೀವು ಕಾಪೀಸ್ ಕೊಡೋದ್ ಬೇಡವಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಕಾಮನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇ. ನೀವ್ ಈಗ ಹಾಕಿದಿರಾ? ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದು? 2018 ಕಾಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ದಿ counsel appearing for CRAB in all the cases is directed to furnish the copy of the CRAB on the counsel Sri L. Shrikant Rao. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಪಿ ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಚಾಲು. ಆಯ್ತು, 4th with ಅಂತಲ್ಲ ಹಾಕೋಬಿಡಿ, 4th with. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ನೋಟಿಸ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಬೇರೆ ಯಾರೋ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಓನರ್ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಓನರ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಗಿಲ್ವಾ ಓನರ್ಗೆ? ಇದಾರ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ for R2 in connected appeals. Councillor, in connected appeal, R2 was served and unrepresented, and hence no purpose will be served in no ordering for notice in CRAB against R2, and hence the notice against R2. ನೀವು R2 ನೇ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ? is dispensed. This matter after vacation. These matters after vacation. ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸರಿಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ? 31 ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಧ ಶಾಲಮಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದು? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇದೊಂದೇನಾಯ್ತು? ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 30. ರವಿ ಎಸ್ ಸಂಪ್ರತಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು
ರವಿ ಸಂಪ್ರತಿ ಯಾರ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. 125 ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 20 to 30 minutes. ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್, ವಿಂಟರ್ ವೆಕೇಶನ್. ಆಯ್ತಾ? ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಯಾವ್ದೋ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವ್ರು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? 30 ನಾಳೆಗ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದಿನ್ನೂ ಇದಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಕೇಶನ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಆಯ್ತು ಕೊಡಿ. ಏನು ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಡೆತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 7,60,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? 2014 ಆದ್ರೆ 8,500. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಏಜು? 26. 40% ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು. ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬಂದು. ಆಯ್ತು. 1,20,000, 33,000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್? 8,500ಕ್ಕೆ 40% ಆಡ್ ಮಾಡಿ. Heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent. This appeal is filed challenging the judgment and award passed in MEC 3414 of 2014 dated 7th March 2015 on the file of small causes court Bangalore. Questioning the quantum of compensation. The counsel appearing for the claimant would submit that wife of the first appellant and also the mother of the second and third appellant met with an accident on 14/5/2014 and succumbed to the injuries, and hence claim was made, and tribunal considered the only income of ₹5,000 in an accident of the year 2014. Future prospectus kotilva and not awarded any future prospectus, and hence it requires interference. For contra, the counsel appearing for the respondent would submit that the tribunal awarded compensation of ₹7,60,000, and at the time of disposal of the case, future prospectus was not considered, and hence rightly awarded just and reasonable compensation, and hence it doesn't require any interference. Having heard the respective counsel and also on perusal of material available on record, no document is produced with regard to the income of the deceased is concerned. ಏನಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕೆ? And she was a fruit vendor, and to prove the same, no document is placed. And in the absence of documentary evidence, court has to take the notional income, and notional income would be ₹8,500. And tribunal committed an error in only taking the income of ₹5,000. And she is also aged about 26 years at the time of her death, and hence multiplicand applicable is 18. Hence 40% has to be added. If it is added 40%, it comes to rupees so and so 11,900. And the claimants are 3 in number. 1/3 has to be deducted. If 1/3 is deducted, 933. It would 12 into 18. 18,000. 528, and also entitled for 1,20,000, 33,000. In all, claimant is entitled for compensation of rupees also. Put table put it. Allowed in part, judgment and award of the tribunal is modified, granting compensation of rupees 17,500 against 7,50,000. Note colour, no additional. Right, next have the pass over. Okay. R1 since 3 times, told appellant counsel is absent. This matter is called twice, and no representation in the early morning and also in the afternoon. However, in the ends of justice, one more opportunity is given to take steps against R1
within 2 weeks. If PF paid within 2 weeks, issue notice against respondent. Number 1. If PF not paid within 2 weeks, the appeal against R1 is stands dismissed. Kalyan R, adu ashtena? Same order, madam. In respect of R2, ashte. Same order. It will be dismissed against R2. 17. 15 ಕೇಶವ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಕೇಶವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ದೆ ಪಾರ್ಟರ್ಡ್? ಇವತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ದಿವಸ ನೀವು ಒಂದೂವರೆಗೆ ಬಂದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಾಗಲಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು? ನಾಳೆ ಬೇಕಾ? ಎನಿ ಡೇಟ್ ಮೇಡಮ್. ಆಯ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಣ. ಯಾಕೆ ನಾಳೆಗೂ ಪಾರ್ಟರ್ಡ್ ಬಹಳ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಪಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ? ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಡಿ. 4/1. RSI ಲಾಯರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು RFA RSA ಎರಡೂ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. RSA 90 ಮಾಡಿದ್ದೆ, RFA 110 ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 200 ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟರ್. ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ 2011, 12 ಇದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ನಾನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ನಾಳೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅವ್ರೇನ ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಪಾಸ್ ಓವರಿಗೆ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಬಟ್ ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ. ಹೇಳಿದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಐ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಈಗ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವೆಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ದು ರಿಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ. ನನಗೆ ಐ ಫೈನ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ RSA ಬರ್ತಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟರ್ RSA ಇದೆ. RSA ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. RSA ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೈಂಟ್, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಶ್ಯೂಸ್, ಫೈಂಡಿಂಗು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪೀಲು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ RSA ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ RSAಗೆ ಒಂದು 10 ಬೆಂಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಿನ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ. RSA ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು 80 ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 80 ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 70 ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ನಾನೊಂದು 10% ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಟು ಫೈಲ್ ಅನ್ ಅಪೀಲ್. ಒಂದು 10%. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಡೇಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು 13 ಜನವರಿಗೆ ಇದೆಯಾ? ನಾಳೆ ಬರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 5th of January. ನಾಳೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾಳೆ ಯಾರೋ ಬರ್ಲಿ ಸಾಕು, ಯಾರೋ ನೀವು ಅವರು ಇದ್ರು ಸಾಕು. 5th of January ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಡೇಟ್, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಬಂದು ನಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಡ್ದವ್ರು. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್. ಪಾರ್ಟರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇದಾವ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. 31 ಅದೇ ಪಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ 32 ಯಾವ್ದು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮಾಡಮ್ಮ. ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್.
ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಅಂತೆ. ಅದು ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ದವರು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್. ನಾನ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜಡ್ಜಿ ರೋಸ್ಟರ್. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಡೇಟ್. ನೀವು ಅವಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 2014 ಇದೆ, ಮೆಮೊ ಹಾಕಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಕೇಶನ್. 11 ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ನನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಒಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾಳೆಗೆ. ನಿನ್ನೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದೈನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.